হ্যালো বন্ধুরা, স্ক্রিনে যে ফটোটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে মোবাইল দিয়ে তোলা। তো দেখতেছেন যে ফটোটা ফেটে গেছে। তো আমি লাইটরুম অ্যাপ দিয়ে এডিট করে একেবারে ক্লিয়ার করে ফেলছি। তো আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন যে ছবিটা আগে কেমন ছিল, এখন কেমন হলো। আগের থেকে ছবিটা এখন অনেক ক্লিয়ার হয়ে গেছে, অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে। তো এরকম করে আপনিও যদি এডিট করতে চান তাহলে ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো আমিও আর কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। তো আপনি শেয়ার অপশানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর সেভ অপশানে ক্লিক করবেন, ফটোটা আপনার গ্যালারিতে চলে যাবে। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই থাকলো। যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে যাবেন, আর যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে যাবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।